Om Sai Ram. My esteemed brother, Justice M.R. Shah, Judge, Supreme Court of India, Dimpy Ben, my esteemed brother, Justice Vineet Saran, former Judge, Supreme Court of India, my good friend and learned Advocate General of the state, Shri Kamalbhai Trivedi, there are so many faces over here who are my good friends. This is a rare combination of legal fraternity, medical fraternity, businessman, industrialists, but I must acknowledge few of those who have attended this gathering: Prakash Bhai Thakkar, Vrinda Ben, Sudhir Bhai Nanavati, Shri Sudhir Bhai Mehta from Torrent, my good friend Mitesh Bhai Amin, the public prosecutor, my colleague, esteemed colleague, Justice A.C. Joshi, Behram Mehta. जो कोई ने भूली जतो हूं तो माफ करजो. I cannot forget my wife, Jasmine. Manoj Bhai and his entire team of trustees. And above all, distinguished doctors and my dear children, paramedical staff, ladies and gentlemen. Had it been any other function, had it been any other gathering, I would have started saying that it is an honor and privilege for me to be a part of this gathering. But this gathering is a different gathering. I will not say that it is an honor and privilege to be a part of this gathering. I would say it is my good fortune to be here, and I am blessed to be here. ભગવાનના હુકમ સિવાય અહીં કોઈ પગ મૂકી શકતું નથી એવી મારી પોતાની શ્રદ્ધા છે. આ મારી ફિલોસોફી છે. એટલે આજે અહીં જેટલા બી મહેમાનો ઉપસ્થિત છે, હું એવું માનું છું કે they all are blessed and fortunate to take part in this gathering on this occasion of completion of 4 years of this institution. Before I proceed further, first I must pay homage and my respectful obeisance to this great spiritual leader who has permitted us to assemble in his abode. I would say that I have come to the abode of Sathya Sai Baba, lovingly called Swami. Am I right? The most revered spiritual master of contemporary times, whose mission was the transformation of the world by re-establishing the eternal values of true love, righteousness, peace and non-violence in everyday living, the personification of pure selfless love, the embodiment of peace and bliss, the essence of all goodness.
his numerous service projects, be it free hospitals, free schools and colleges, free drinking water supply projects, or free housing projects, or disaster relief operations, all stand testimony to his selfless love and compassion, especially for the needy and the underprivileged. On this occasion of completion of 4 years of this institution, my most respectful obeisance to the great spiritual master. It is not possible for us to find Shri Sathya Sai Baba in flesh and blood, but he remains alive in the hearts of millions of people across the globe. Let me share some of my experience of this place. Kamal Bhai had the good fortune to visit this place in the year 2016, when this place was just a barren land. And you all heard what Kamal Bhai said. I had the good fortune to visit this place for the first time in the company of Shri Mitesh Bhai Amin. You all know Mitesh Bhai. I need not introduce him. It was Mitesh Bhai Amin who told me for the first time about this hospital, but he did not refer to this place as a hospital. He knows very well that I am an ardent devotee of Shirdi Sai Baba. So one day Mitesh Bhai told me that, Jamshed Bhai, there is a very good temple just 10-15 kilometers outside Ahmedabad, at the outskirts of Ahmedabad. So I said, I would definitely like to visit. So that is how we arranged a visit to this place with Mitesh Bhai. This was sometime just before COVID, 2019 I am talking about. Myself, my wife Jasmine, Mitesh Bhai, we reached this place. We get to see idols of gods, goddesses in many hospitals. But when I entered this place and I paid my homage in the mandir outside, the feeling was altogether different. Then Manoj Bhai took us to different departments of this hospital. All the time when I was moving around, I just kept asking myself, am I in a hospital? Where am I? Why there is so much of bliss? Why is it that I am feeling so unusual over here? And when Manoj Bhai took us to the pediatric ward, where infants, children aged 1 year, 2 years, 3 years, 4 years were operated upon, and they were just lying on the bed, so quiet, so cool, so calm, very unusual, of small children who have been just operated upon, and that too hard. So coolly, calmly sleeping, smiling, we greeted all of them, we gave them some gifts, and I could make it out that no, this is a very special place.
couple of days back. Thereafter, I got the answer. Why there is so much of bliss at this place. The abode of Shri Sathya Sai Baba. And I got the answer in one of my favorite quotes of Shri Sathya Sai Baba. He says, I quote, where there is faith, there is love. Where there is love, there is peace. Where there is peace, there is truth. Where there is truth, there is God. Where there is God, there is bliss. There is a God. There is God. People may believe, people may not believe. If I talk all this to someone, people may dismiss it as rubbish. But when I am talking with y'all, it is not Jamshed Pardiwala talking, it is my conscience which is talking with you. Well, I need not repeat about the services which this hospital has been rendering past 4 years. We all know about the excellent work, the yeoman services being rendered to the poorest class of society. You just imagine, I am actually repeating this because earlier I had an occasion to share some of my feelings. Medical service in a country like India is not that easy. Everyone cannot afford to have the best of the medical services. If you have the wherewithal, if you have the resources, you can go to good hospitals, but for an average man, he has no other option but to go to a civil hospital or a government hospital. There is no other option for him. Just imagine a poor family residing in a remote village somewhere in UP, somewhere in Orissa, somewhere in other states. All of a sudden, one fine day, he comes to know that my small child is seriously ailing, and that too, something related to heart. How do you expect the parents to take this trauma? Any parent, they would get shattered once they get to know that my 2-year-old son, 3-year-old daughter has a heart problem. Where will he go? In which hospital will he go? And then he comes to know about this place. He is being directed to reach this place. He lands up at this place. Surgery is performed successfully. You just imagine a 4-year child, 3-year-old child. એનું હૃદય પણ કેટલું મોટું હશે. આપણને સ્કૂલમાં એવું શીખવ્યું હતું કે ભાઈ આ તમે મુઠ્ઠી બંધ કરો, એ તમારા હૃદયની સાઈઝ. આજની તારીખમાં બી આ હું મારી મુઠ્ઠી બંધ કરું છું તો એ મારા હૃદયની સાઈઝ. બધાને જ આ ભણાવ્યું હતું. હવે આ અહીંયા જે બાળકો છે એ લોકોની મુઠ્ઠી બંધ કરાવો અને જુઓ કે એના હૃદયની સાઈઝ કેટલી હશે ને એની ઉપર શસ્ત્રક્રિયા થાય અને એને એક નવું જીવન મળે. એમના આશીર્વાદ સિવાય બીજું હું શું કહી શકું?
આશીર્વાદ તો છે જ, નો ડાઉટ અબાઉટ ઇટ. वाजपेयीजीए જે કહ્યું છે કે यहाँ दवा भी है और दुआ भी है, but the credit goes to the team of doctors who have been rendering yeoman services over a period of time. Kamal Bhai actually took the names from Manoj Bhai of all those doctors. One doctor travels all the way from Ahmedabad to Rajkot. Now, how do you distinguish doctors? There are so many doctors. There are doctors who have no time for all this. And there are doctors who are very busy in their profession but also finds time to render these type of services. So these are the doctors which Kamal Bhai named before y'all, and other doctors also who are actually rendering their services over here. They are human beings with compassion. Let me be very honest with you. Compassion is something which is natural. You can't purchase compassion. You can't even inculcate compassion. Compulsion is natural. If you are blessed by the Almighty, you are born with that compassion. I believe that it has to come from within. And it has two components. Compassion has two components. First, compassion means to put yourself in another person's shoes and ask yourself the question, what if I were that person? હું જો આ વાલીઓમાંથી એક હોઉં તો મને શું અહેસાસ થાય, મને શું અનુભવ થાય? How would I feel? So compassion means to develop awareness of the suffering of another person. Awareness થઈ ગઈ. What is the second component of compassion according to me? The second component of compassion is that once you have an awareness of the suffering, you must respond appropriately. To do nothing is not compassion. So compassion also means to embrace the golden rule. Treat others as you desire to be treated. Never do to others what you would not like them to do to you. If you witness someone who is in pain or requires assistance or asks for help, you must go to their aid. You must lend a hand. You must offer assistance in some small way. You must help the person, alleviate his or her suffering. That is compassion. પણ મેં તમને કીધું તેમ, compassion એ તમારા હૃદયમાંથી આવવું જોઈએ. અને જેને ભગવાને આ એક ક્વોલિટી આપી હોય ને, એની જિંદગીનો ફેડો અહીંયા સફર થઈ જાય છે. So all these doctors, they are well-renowned surgeons. They have that skill. They have that dexterity in their small fingers with which they perform such sensitive surgeries. What is all that? I mean, it's... હું પણ એક ટાઈમે વકીલ હતો. અહીંયા બધા ઘણા મોટા વકીલો બેઠા છે.
બધાએ પોતપોતાની રીતે કોઈક ને કોઈક સેવા આપી હશે, પરંતુ માફ કરજો, મને એમ લાગે છે કે મારી ફ્રેટર્નિટી ને મેડિકલ ફ્રેટર્નિટી કોઈ કોઈ કમ્પેરિઝન જ નથી. એનું એક જ કારણ છે કે જ્યારે તમે હોસ્પિટલ જાઓ છો, તમે તમારું આખું જીવન એ ડોક્ટરના હાથમાં આપી દો છો. એક વકીલ તરીકે હું એક બીજી રીતની સેવા આપી શકું, કાયદાકીય સેવા આપી શકું. એક એન્જિનિયર હોય, એક ટેકનોલોજી રિલેટેડ દેશને સેવા આપી શકે. ચાર્ટર્ડ એકાઉન્ટન્ટ હોય, ઇકોનોમિક્સને રિલેટેડ કંઈક આપી શકે. પણ આ ડોક્ટરની જે ફ્રેટર્નિટી છે, એ લોકો તમને એક નવું જીવન આપે છે. અહીં રોજ એક બાળકને નવું જીવન મળે છે બાબાની દુઆથી, ડોક્ટરોની મદદથી. મને યાદ છે, મારી મોટી દીકરીનો જન્મ થયો 1999માં. એનું નામ ટાનિયા છે. આજે લગભગ 23 વર્ષની છે. જન્મના 24 કલાકની અંદર જ અમને ગાયનેકોલોજિસ્ટે કહ્યું કે આ બેબીને તકલીફ છે ઇન્ટેસ્ટાઇનમાં. એટલે તમે વિચાર કરો કે 24 કલાકની અંદર અમને જો આવું કહેવામાં આવે તો શું હાલત થાય. એટલે હું કમ્પેર કરું છું એ ગરીબ માણસો સાથની. ભગવાને આપણને રિસોર્સિસ આપ્યા છે, એટલે આપણી પાસે સારામાં સારી મેડિકલ સર્વિસીસ મળી રહી છે. પછી ઇન્વેસ્ટિગેશન થયા. ઇન્વેસ્ટિગેશનમાં એવું નીકળ્યું કે ભાઈ આ દીકરીને, આ બાળકને હર્ષ સ્પ્રુંગ નામનો એક ડિઝીઝ છે, જે જન્મતાની સાથે જ થાય છે. ઇટ્સ અ ફિઝિયોલોજિકલ ડિઝોર્ડર. ને હર્ષ સ્પ્રુંગ એટલે લાર્જર ઇન્ટેસ્ટાઇનનો અમુક પાર્ટ ડેડ હોય છે, એટલે સ્ટૂલ જ પાસ ના થાય. ડોક્ટરે કીધું કે આનો એક જ ઈલાજ છે ને તે સર્જરી છે. અને એ સર્જરીમાં એક રિસ્ક હોય છે, એક પુલ થ્રુ ટેકનિક હોય છે. જો પુલ થ્રુ ટેકનિક સક્સેસફુલ ના ગઈ તો કોલોનોસ્કોપી કરવી પડે છે, બહાર એક બેગ મૂકવી પડે છે ટ્યુબ નાખીને. સાંઈ બાબાની દુઆથી એ સર્જરી થઈ ગઈ, પુલ થ્રુ ટેકનિકથી થઈ. પણ આ હું કેમ શેર કરું છું? એટલા માટે શેર કરું છું કે જ્યારે સર્જરી ચાલતી હતી અને એ જે સર્જન સાહેબ હતા, ડોક્ટર તેજસ નાયક, એમને મને અંદર બોલાવ્યો ઓટીમાં અને ઇન્સિશન મૂકીને સીધેનું સીધું આખું જ ઇન્ટેસ્ટાઇન ઉચકીને મને બતાવી દીધું. હવે મારી હાલત શું થાય મને વિચારો કે આને હું કટ કરું છું અને આ કટ કરેલું ઇન્ટેસ્ટાઇન લઈને તમે એને માટે જાઓ, આપણું બાયોપ્સી માટે જાઓ. આ એક મારો પર્સનલ એક્સપિરિયન્સ તમારી જોડે શેર કરું છું કે એક ડોક્ટર શું ચીજ છે. મારી દીકરીની આખી લાઈફ એની પાસે હતી. સક્સેસફુલ ગઈ સર્જરી અને શી રિકવર્ડ. એટલે ધન્ય છે બધા ડોક્ટરોને કે આ જીવનમાં તમને આ સેવા કરવાની બી તક મળી. બધાને એવી તક મળતી નથી. એક બીજી વસ્તુ શેર કરવી છે. અમે વાંચ્યું છે, એક માર્ગરેટ મીડ કરીને એન્થ્રોપોલોજિસ્ટ હતા, વર્ષો પર ગુજરી ગયા. એ માર્ગરેટ મીડ એન્થ્રોપોલોજિસ્ટને એક સ્ટુડન્ટે પૂછ્યું કે મેમ, what do you consider as the first sign of civilization in a culture? માફ કરજો, મારાથી આનું ગુજરાતીમાં અનુવાદ બરાબર નહીં થશે. The student expected Margaret Mead to reply or talk about fish hook or
clay pots or grinding stones. But no. Margaret Mead replied that the first sign of civilization in an ancient culture was a femur bone, thigh bone. This femur bone had been broken and then healed. તૂટી ગયું હતું, રૂઝ આવી ગયું હતું. Mead explained that in the animal kingdom, if you break your leg, you die. You cannot run from danger, get to the river for a drink, or hunt for food. You are meant, or you are a potential meat for prowling beasts. No animal survives a broken leg long enough for the bone to heal. A broken femur that has healed is evidence that someone has taken time to stay with the one who fell, has bound up the wound, has carried the person to safety, and has tended the person through recovery. Helping someone else through difficulty is where the civilization starts. That's what Mead said. We are at our best when we serve others. નવા જનરેશનને, નવા આપણા આજના બાળકોને એક જ શિક્ષણ આપવું જોઈએ. Be civilized, be safe, be cautious, and above all, be caring. Nothing is more important than empathy for another human being's suffering. Nothing. Not a career, not wealth, not intelligence, and certainly and definitely not status. We have to feel for one another if we are going to survive with dignity. That is for sure. I must, on this occasion, congratulate Manoj Bhai and his entire team, who has been working day and night relentlessly for this poor and underprivileged class. એક છેલ્લી વાત, before I leave you all, મને આ વાત કરવા ગમે છે એટલે હું શેર કરું છું. See, હું એવું માનું છું કે આપણા હાથે કોઈ મદદ થતી હોય, રેડ સિગ્નલ છે, ગાડી ઊભી છે, એક ગરીબ માણસ આવીને તમારી પાસે કંઈક માંગે છે. આ દેશમાં ઘણા માણસો હશે જે એવું સમજતા હશે કે જો એકવાર આપશો તો હંમેશા એ ભીખ માંગશે. બીજા એવું વિચારશે કે ઇગ્નોર હિમ. કોઈક એવું વિચારશે કે ભાઈ આ હજારો ગાડી છે, તારી જ ગાડી અગાડી આવીને એ કેમ ઊભો રહ્યો? અને જો તમે એને 50 રૂપિયા આપ્યા તો એ બી તો ભગવાનની જ મદદ થયેલી કહેવાશે ને. મેં તો કંઈક કજવામાંથી કાઢીને આપ્યા, પણ હું એવું માનું છું કે એ મદદ બી ભગવાને મારી પાસે કરાવી, કારણ કે એને પેલા 50 રૂપિયાની જરૂર છે. એટલે આ જે મેં એક તમને ઇલસ્ટ્રેશન આપ્યું, એમાં એક તુલસીદાસ અને રહીમની વાત છે. રહીમ કવિતા લખતા હતા. બધી કવિતા એની, all poetries were dedicated to Krishna. એટલે તુલસીદાસે રહીમને એક દિવસ પૂછ્યું કે તું જ્યારે કંઈક આપે છે તો તારી આંખ કેમ નીચે હોય છે?
પેલી સામેવાળી વ્યક્તિ સાથે આંખથી આંખ કેમ નથી મેળવતો? Tulsidas saw this unique behavior of Rahim while giving alms to the poor. Rahim gave reply with extreme humility. He said that while giving, he kept his face downwards towards the earth, and in his words, जो હું બરાબર નહીં વાંચી શકું તો માફ કરજો, ऐसी देनी देन जू कित सीखे हो सेन, जो जो कर ऊंचो करो त्यों त्यों नीचे नेन. O great person, where have you learned this amazing way of giving? As your hands rise to give, your eyes look down. Completing the couplet which Tulsidas wrote, Rahim replied in extreme humility. His reply shows how evolved Rahim was as a soul. देनहार कोई और है, बेजत जो दिन रेन, लोग भरम हम पर करे, टासो नीचे नैन. The giver is someone else, God Almighty, giving day and night. The world has a misconception that I am the giver, so I lower my eyes in embarrassment. Seva Manoj Bhai, એમની ટીમ and distinguished doctors આપે છે, but with their eyes down, with all humility. Thank you very much. તમને સંબોધવાનો મને ચાન્સ મળ્યો, મને આ તક મળી, એ માટે બી હું આજે બાબાનો જ આભાર માનું છું. થેન્ક યુ. હવે હું તમારી થેન્ક્સ માનીશ મનોજભાઈ. થેન્ક યુ વેરી મચ ફોર ઇન્વાઇટિંગ મી એન્ડ માય વાઇફ જેસ્મિન ટુ ગ્રેસ ધીસ ઓકેશન. વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ એન્ડ ગોડ બ્લેસ યુ ઓલ. થેન્ક યુ. We are now going towards ending this. જે ક્લીનલીનેસ હોસ્પિટલની ક્લીનલીનેસની વાત કરી, જસ્ટ વી વોન્ટ ટુ હેન્ડ ઓવર સમ સ્મોલ ટોકન ઓફ લવ ટુ હાઉસકીપિંગ ફિમેલ. તો 5 of them together, જસ્મીનબેન, ડિમ્પીબેન, પૂનમબેન, બંને ડિમ્પલ, 5 જણા, વૃંદાબેન. સ્વિંગ મશીન સિમ્બોલિક 5 કિલોનું છે, પછી એમને હેન્ડઓવર કરીશું. પ્લીઝ બ્રિંગ 1 સ્વિંગ મશીન. આવો બંને બહેનો, ડિમ્પલ, વૃંદાબેન, બંને બહેનો, ડિમ્પીબેન, પ્લીઝ કમ ફાસ્ટ. 5 બહેનો આવો, 5 આવો પ્લીઝ, આવો તમે 3 અહીંયા વચ્ચે પ્લીઝ. દે આર ધ વન હુ આર ક્લિનિંગ ઇટ. વી વિલ બી હેન્ડિંગ. 5 કિલોનું છે એટલે બાબાની બર્થડે આવે છે. 5 સાથે આવો ફોટોગ્રાફમાં. આવો બંને.